ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. In this video we are going to discuss unit 4 Fourier transforms. So this unit has two parts. In the first half of the unit we will discuss Fourier transformation or Fourier transforms. In the second half of the unit I will discuss Z transforms. So now let us think about what is Fourier transforms and what are the different types of Fourier transforms and problems based on Fourier transforms. So before going to think of this Fourier transform, first let us know about what is a transformation or transform. This is actually transformation. So transformation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ Fourier transformation ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So transformation ಅಂತಂದ್ರೆ change. It actually represents change. So transformation or mathematically transformation ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಓದಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ there are elements in this set. Similarly there are other elements in this set. Now you can define a relation between these two sets. You can define a relation between these two sets. Generally that relation is denoted by F, which maps or which connects elements from this set to elements of this set. ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಟ್. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ and this as b. So here the function f relates elements of a to elements of b. It is not going to relate elements of b to a. It relates only elements of a to b. So that is called a function. Similarly you can define a relation that relates elements of b to elements of a. This I can write as f inverse. Why it is f inverse? Because the function of or the process that this function is going to do is exactly opposite to the process that f is doing. So this is f inverse. Just a notation is not exactly number ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ a into a inverse, ಆ ರೀತಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪವರಲ್ಲಿ -1 ಏನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ -1 ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಫ್ ಫಸ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾವು. ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೊಮೈನ್. ಯಾವ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೋತಾ ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಅದನ್ನು ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸೆಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಡೊಮೈನ್. ನೌ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್, that is about some basic thing. Suppose I take instead of elements set of functions here. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಏನು ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಇವಾಗ ತಗೋತಾ ಇರೋಂಥ ಸೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಎಂಟ್ರೀಸೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಎ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್
functions in one set to functions in another set. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ನು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯು ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಫ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಎಸ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಝೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫೋರಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಫೋರಿಯರ್, ಜೋಸೆಫ್ ಫೋರಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆದರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆದರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೋರಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಬೋತ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Laplace transformation. So Laplace transformation that you have studied in your previous semester. Corona indaga ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಂಜ್, ಇದು ಕಡಿಮೆ ರೇಂಜ್ ಬಂದರೆ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ರೇಂಜ್ ಬಂದಾಗ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Again, when we get a digital signal, then we have to use Z transformation. So this is for digital signal. So now understand the idea behind Fourier transformation. Fourier transformation basically used to carry signals from one domain to another domain, whether it is digital signal or analog signal, no problem. Fourier works for both the signals, but it works for only very small range of signals. When the range is increased, Fourier transformation is not adequate. So in that case, we have to modify that Fourier transformation. So modification of Fourier transformation to analog signals is the Laplace transformation, and modification of Fourier transformation to digital signals is the Z transformation. So this is about the basic idea of Fourier transformation and the types of Fourier transformation, that is Laplace transformation and Z transformation. Laplace transformation you have already studied in your second semester course. I don't know whether you have studied or not, because lockdown happened before the first internals. So actually Laplace transform first internals ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. So I think you have not studied Laplace transformation. Anyway, we shall continue with Fourier transformation time being. Now I have Fourier transformation here. So I have a function. Let f of x be any function. 1 minute. Okay. Let f of x be any function. I don't worry whether it is a signal or digital signal or analog signal. I'll just treat this mathematically. Let f of x be any function. Then the Fourier transform of f of x is given by capital F of f of x, capital F of, see ಇಲ್ಲಿ capital F transformer, ಅದೇ carrier, you can say carrier or transformer or map or function or relation, you can use any word, no problem. So this is carrying this element, so I have to write capital F of
f of x small f of x equal to ಸಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬೇಕು. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ರೂಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ. That rule I have to define here. That should be taken as the definition. So the rule is integral minus infinity to plus infinity f of x. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. f of x into e power iux dx. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿನೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ e power iux, that is called converging factor, and this is actually the integrand. So this is the rule. Under this rule capital F has to carry f of x to some other function, that I will write that function later. So integral minus infinity to plus infinity f of x e power iux dx. If you look into this, here this is the integrand, I imaginary part, u is one of the variable, x is another variable, and this is integral coefficient or factor of integration. No need to worry about it. Now this integral may not exist always. So ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ we call that function as Fourier transformation. Fourier transformation ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ we say that that function has no Fourier transformation. So understand this carefully. Given any function f of x, the Fourier transformation of f of x, that is small f of x, is capital f of x equal to integral minus infinity to plus infinity f of x e power iux dx, if that integral exists. Otherwise we say that this function has no Fourier transformation. So this is about the definition. Now next thing is here we are integrating function between minus infinity to plus infinity. So sometimes we call this as infinite Fourier transformation also. Infinite. So minus infinity to plus infinity ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. And also here I have I imaginary part, so this I can call as complex Fourier transform. So all are same, Fourier transform, infinite Fourier transform or complex Fourier transform. ನಿಮಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ or infinite Fourier transform, all are same. Just Fourier transform, all are same. Now as I said already, if you have a function, then you can always define its inverse. Here is capital F. I can define inverse of that function, capital F inverse. So obviously I can call that as inverse Fourier transform. So the inverse Fourier transform, inverse Fourier transform. Okay, before that there is one more thing. Yes, before going to inverse Fourier transform, now see, you have capital F of small f of x equal to, you have two variables here. I forgot to say that you have two variables here and you have to integrate with respect to x. So integration ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, x upper limit plus infinity, lower limit minus infinity. So after substituting limit, that x variable vanishes. So x ಅನ್ನೋದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ u. ಸೊ this integral will be a function of u. So capital F of small f of x will be capital F of u. You are not supposed to write small f here. You have to write capital F only. Or even if you write capital F, you have to use some other symbol. Just small f of u is just try to avoid it, otherwise it will be confusing. So this output or the integral of this will be
a function of u, so I will use the notation capital F of u or f cap of u. So this I will prefer for my discussion. Now let us discuss inverse Fourier transform. The inverse Fourier transform of ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೊಮೈನ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಯು is given by f. See, the carrier is f inverse of elements f of u equal to 1 by 2 pi integral minus infinity to plus infinity f of u e power minus iux du. So this is the definition of inverse Fourier transformation. So obviously if you evaluate this, then substituting limits to u, you get function in x. So I get a confusion here, which function I had to write here. Now see, look into this. You have basically f of x. This is carried to f of u under capital F, and now capital F of u is carried back to the domain of capital F under f inverse. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಫ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇವೆರಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಒಂದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವೆರಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ದರ್ ವರ್ಕ್ 100%. ಸೊ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ f of x. You must have f of x. So I can write f inverse of f of u equal to f of x. So this is about inverse Fourier transformation. So this is about the introduction to Fourier transformation and inverse Fourier transformation. So the important thing is, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ 1/2π ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ f of u e power minus iux du. So these two formula are very much important. Then next thing is properties of Fourier transformations. ನೋಡೋಣ ಅದರದ್ದು ಆಸ್ತಿಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, there are I think 4 important properties. Number 1, linearity. So these properties helps to solve problems on Fourier transformations. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ. ಸೊ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ಸೇಸ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ದೆನ್ Fourier transform of constant into f of x plus constant into g of x equal to constant into Fourier transform of f of x plus constant into Fourier transform of g of x. A and b are constant. This is the first property, linearity.
So this helps to find the Fourier transform of two functions at a time. Sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2. Property number 2 is about change of scale. Change of scale. Suppose you have f of x, the Fourier transform of f of x equal to f of u. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೋ ಇದೆ f of x ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ f of x equal to f of u. Then can I find the Fourier transform of f of ax? That is about this property. If I have the Fourier transform of f of x, then can I extend that to the Fourier transform of f of ax? Illi x is going to change to ax. When x changes to ax, how the Fourier transform of f of x changes to other thing? That is about this property. Fourier transform ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. So this actually changes to 1 by a times Fourier transform of u by a. You have Fourier transform f of u. Just replace u by a. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿ ಯುನ u by a ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 by a ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. That will be the Fourier transform of f of ax. Next property 3. So third property, shifting property. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಹೌ ದ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಸಪೋಸ್ f of x equal to f of u, then capital F of small f of x minus a. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ದ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ f of x minus a will be e power I u a Fourier transform of f of x. f of x plus a ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ e power minus I u a f of u ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is shifting property. The last one, modulation property. Modulation property. So modulation property, as usual, suppose f of x equal to, small f of x equal to f of u, then the Fourier transform of f of x ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ cos ax, then what will be the Fourier transform of f of x into cos ax? The Fourier transform of this will be 1 by 2 times of Fourier transform of u plus a, Fourier transform u plus a plus f of u minus a. You have to write down this Fourier transform, change u to u plus a first, u to u plus a, ಆಮೇಲೆ change u to u minus a, then take the average of that will be the Fourier transform of f of x cos ax. So this is about the Fourier transformation and properties of Fourier transformation. So in the next video we may discuss some problems on Fourier transformations.